News Weekly is brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver. You're watching Sri Lanka News Weekly. Here are the top stories for the week. President Maithripala says that solutions can be provided through Buddhist philosophy for religious clashes and poverty. The Sri Lankan Premier Ranil Wickremesinghe says that all countries should benefit from One Belt, One Road project. The government provides a solution to Malambe private medical college issue. A special program to find out the dual citizenships of ministers. The President Maithripala Sirisena says that the government has already deployed large-scale projects to uplift agriculture in the country. This includes water management projects as well. He further said that another large-scale project to develop the south bank of Madurai Reservoir will be started this year. The President said this during a ceremony organised in Arlangavilla to hand over land deeds to people residing in Mahaveli B and C land lots. This was carried out under the Livelihood Development Project in Mahaveli. Furthermore, the President handed over equipment that will help people to carry out farming in their own lands more efficiently. Many government officials and the Mahasangha in the area participated in the event. The President, addressing the crowd, further said that after the Moragahakanda project is completed, people in the North Central province will not face major water crises. මම විශ්වාස කරනවා එන මාස් කන්න තුල මොරගහකන්ද සම්පූර්ණයෙන්ම පිරුණයන් පසුව තමුන්නාන්සේලාට කිසිම වෙලාවක මේනි අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ ජල ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. රජරට අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඒ වගේම තිරිකුණාමලය වවුනියා කිලිනොච්චි ප්‍රදේශ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය මේ ප්‍රදේශ ගත් විට දීර්ඝ කාලයක තිබෙන ජලහිගය ඉවත් කරලා ගොවි ජනතාවට වගේම පානීය ජල ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මොරගහකන්ද කළුගඟ ජලාශය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රමුඛත්වය ගන්නවා. The Sri Lankan Prime Minister met with the Chinese President during his tour to China to participate in One Belt, One Road project inauguration. The leaders of the two countries met during the closing ceremony. The Chinese President, speaking at the ceremony, said that the project will benefit all countries if everyone unites together towards common development. The Chinese leader, Mr. Xi Jinping, said that his government will mobilize US $900 million to develop the rail and roadways under this project. 20 world leaders, including the Russian President Vladimir Putin, took part in the ceremony. Mr. Xi further said that his country has a vision to develop this route from Asia to Europe, Africa and beyond. In the meantime, the Sri Lankan Prime Minister met with the Myanmar and Malaysian leaders during this visit. The Prime Minister's office reported that Myanmar leader Aung San Suu had discussed and requested the support of Sri Lankan government through its experience to assist Myanmar to establish democracy in the Parliament of Myanmar. It was reported that Mr. Wickremesinghe has promised to send a Sri Lankan delegate to Myanmar to assist in its efforts of establishing democracy in the country. Further, Ms. Suu Kyi was invited to visit Sri Lanka to strengthen bilateral relationships. මහජන චීනයේ ලංකාවේ තානාපති සම්බන්ධතා වර්ෂ 60ක් විරිම නිමිත්තෙන් අපි වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ ප්‍රතිපලයේ මීටත් වඩා කිට්ටු සම්බන්ධකම් අපි අතර ඇති. විශේෂයෙන්ම ලංකාව පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් චීන ජනතාවට ලැබලා තියෙනවා. මීට වඩා හොඳ මාතෘකාවක් තුන ලංකා පරණ ඉතිහාසය දිහා බැලුවොත්. The government has put forward a list of proposals to solve the issue regarding the Malambe Private Medical College. A media briefing was held in Colombo to explain this further. The ministers participating in the media briefing said that the government has decided to ban the student intake temporarily by the private medical college until an acceptable solution is provided for all parties.
මෙරට ලියාපදිංචි පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවල පවත්වාගෙන යාම අනිවාර්ය කිරීම සහ මේ සෑම ආයතනයක්ම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ලයිස්තුගත සමාගමක් හැටියට පාලක මණ්ඩලයක පරිපාලන යටත්ව එන පොදු හිමිකාරීත්වයක්. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි වෛද්‍ය උපාධියට අදාළ අවසන් පරීක්ෂණයේ සමත් සයිටම් සිසුන්. දැන් හෝමාගම හෝ අවිස්සාවේල රජයේ රෝහල් වල සායනික පුහුණුව ලබා. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අධීක්ෂණ යටතේ පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණයකට සයිටම් සිසුන් පෙනී සිටීම අනිවාර්යයි. සයිටම් ආයතනයට අදාළ රජයේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් ඒ සඳහා අලුතින් සිසුන් බඳවා ගැනීම අත්හිට වේ. Government Medical Officers Union says that a permanent solution needs to be implemented with regard to this issue. They have called for several union actions in the past against a private medical college. However, the union said that a solution acceptable needs to be given by the government within the legal framework in the country. එතකොට රජයේ දැන් ස්ථාවරය ජනවාරි 31 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච ස්ථාවරය නෙමෙයි. එතකොට රජයක් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටෙනවා. ඒ නිසා මේක රාජ්‍ය ස්ථාවරය නම් මේ ස්ථාවරයන් ගිහිල්ලා නීතිපතිතුමා හරහා හෝ අනීතිඥවරුන් හරහා හෝ ගිහිල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැවසීම තමයි කළ යුතු තියෙන්නේ. The United Opposition also expressed their view with regard to the private medical college during a media conference. මේ සුදුසුකම් ලබන වෛද්‍ය අධ්‍යාපන ලැබිය යුතු අය සඳහා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ සැපයීම අත්හරිමින් ඒක පුද්ගලිකකරණයකට හරවමින් තිබෙනවා. මේක තමයි මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නගන එක අපේ ප්‍රධාන චෝදනාවක්. පුද්ගලිකකරණය මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පුද්ගලිකකරණයට හරවීමේ උපක්‍රමය මේකයි. Finance Minister Ravi Karunanayake says that tax concessions have been implemented to assist small and medium entrepreneurs to start new businesses and to develop existing business operations. He said this during a media briefing in Colombo. The minister further said that the tax system has now been centralised and has been liberalised for the benefit of all parties. ඔබතුමාලා සල්ලි දැම්මොත් ඒ දැමීමට අපි යම් විදිහේ වරප්‍රසාද දෙනවා කියන සංකල්පය තමයි අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් රිලීෆ් ආයෝජකයන්ට මෙතන හුඟ වෙනසක් තියෙනවා. වෙනසක් තිබෙන්නේ ඔබතුමා ආයෝජන කරන්න ඕනේ ඉදිරි ගැනීම ලබා ගන්න. මීට පෙර තිබ්බේ අත්සන් කරනවා අවුරුදු 20ක් 25ක් බදු විරාම කියලා අත්සන් කරනවා. හැබැයි රුපියලක් දාලා ඒක ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් සල්ලි දාන්න අවශ්‍යයි. දැම්මට පස්සේ ඒ දැම්ම ප්‍රමාණයට ඒ බදු සංශෝධනය සහ ඉදිරි ගැනීම තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියන ලොකු වෙනස. Lanka Teachers Union says that the government is having plans to import teachers from India. The leader of the union, Mahinda Jayasinghe, said that his union will protest this decision. He said this during a media briefing in Colombo. Minister S.B. Narvina says that a special program is underway to investigate ministers who are having dual citizenships. He said that data has been collected through the Immigration Department. මෙම යාචනය සැප්තැම්බර් 25 වෙනි දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉදිරියේ තවදුරටත් විභාග කිරීම. සීතා කුමාරසිංහ මැතිණියගේ മന്ത്രി ධූරයේ කටයුතු එතුමීට සුපුරුදු පරිදි කරගෙන යාමේ හැකියාව තිබෙනවා. මට විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ නීති ඉදිරියේ යන සියලු දෙනාටම ලොකු සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඇත්තටම මේක මට නම් ලොකු සතුටුදායක දිනයක්. මම වැරද්දක් කළා නෑ කාටවත්. ඒ හින්දා මම අනිවාර්යෙන් දන්නවා මට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙනවා කියලා. A special commemoration ceremony was held to remember civilians who died in Velamule Vakal, where the final stage of the war took place between the government force and the LTTE terrorist group to rescue thousands of civilians trapped under the LTT control. Tamil politicians from the North Provincial Council took part in the ceremony. The President Maithripala Sirisena says that the Buddhist philosophy has provided many solutions for issues like religious clashes and poverty. He said this during the closing ceremony of the 14th International Vesak Day celebrations.
The Nepal President, Bidya Devi Bandari, visited the Dalada Maligava during her visit to the island to participate in the international Vesak celebrations. She said that Sri Lanka and Nepal need permanent peace as both countries have suffered from terrorism. She further said that many teachings of the Buddha can be taken as guidelines to face challenges in achieving permanent peace. The Nepal President participated in obtaining blessings from the Dalada Maligava during her visit. The Nepal leader was welcomed by the Diyavadana Nilameni Langadala Bandara. She also visited the National Botanical Garden in Peradeniya. The chief guest of the International Vesak Day celebrations, Indian Prime Minister Narendra Singh Modi, met President Maithripala Sirisena in Colombo. The Indian Prime Minister said that his tour will benefit both countries to further strengthen the relationships. That concludes this week's news bulletin. If you miss out or would like to read-watch this week's news, please subscribe to our YouTube channel Sri Lanka Morning Show. Thank you for your company and we'll see you again next time. News Weekly was brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver. Colombo Impex, Sri Lankan buffet-style food made with authentic ingredients. Every Sunday 11 a.m. to 3 p.m. Weekday lunchtime specials 11 a.m. to 3 p.m. Located at 3 Clough Street, Dandenong and Clayton Asia Food Centre, 1310 Centre Road, Clayton. ඔබේ පුද්ගලික සහ වෙළඳ බඩු බහන්න ඕන එකක් ඕන තරමක් ළඟටම ගෙන දෙන රාන්ස්කෝ කාගෝ ඩැන්ඩෙනොන් 970යි 322යි 55 කැම්බල් ෆීල්ඩ් 935යි 77යි 228 කාගේ වුණත් කාගෝ නම් රාන්ස්කෝ කාගෝ තමයි සහන්රෝ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය ආතරයිටිස්, සොරායිසිස්, එක්සීමා, ගැස්ට්‍රයිටිස් ඇතුළු සියලු සර්වාංග රෝග සඳහා ඉක්මන් සුවයට විමසන්න සහන්රෝ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය වෛද්‍ය සෑම් දසනායක. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234.